ase ebigambiro buna akwerera ase umubaso obono tiango toramuriri nararia yabwate korengana nobokoreri bwebigambiro imiyense ya Kenya. The growth in filing of cases also demonstrates that the public have confidence in the courts, and we must enable them to utilize these courts. The filings have increased from 1,000 cases since the court was started in that year, 2020-2021. They have gone on increasing because from 1,000 we went to 8,000, and then the year 2022-2023 we went to 41,000, and now we are at 158 cases in the financial year 2024-2025. These figures tell a story, and a very powerful one, that Kenyans are embracing faster, simpler, and affordable dispute resolution mechanism when they are made available to them. This story is that no Kenyan wants to keep coming to court year in, year out. They want a simplified method where they can access justice expeditiously. Ase ensemo yende omurikyo monena ase wizara y'oburendi bwaime Raymond Omolo nigaene kiribuna serikali nigebegeto mukyo monene eri guchikoene kyana mangana 10 ari akwanire asoroboti rwanadiko na guchiare gwikeraniwa ase boigo atebiribuna bari banyorete amakongu engaki asa matukamagega na monoko rwase ukorobekana ogukwabere ko korekane minsete ya Kenya chiamate chine chirecho guchire konyora ogokonya rwego gusirwa kurwase serikali ya Kenya kwanza. Raymond Omolo nigaya kwa na ngakikirana ase amatanga ensemo yebunge yandiwa imiye county ya Homa Bay. And that's why when the team that is concerned with the implementation of 10-point agenda is here, and they have elaborated what that 10-point agenda is. One of those is the matter of inclusivity. There is an issue on the fight against corruption. There is an issue on the management of our wage bill. There is the issue on human rights. And it beats me at some point when this important committee is following up on some of these issues. Because back in the days, we have had instances where we have lost people fighting for human rights. And one of the recommendations was that these people need to be compensated. Those who lost their limbs, those who lost loved ones. But then there are some Kenyans who don't think this is supposed to happen. They've gone to court and now compensation cannot happen. And we still have some leaders, people who call themselves leaders, clapping for those characters. And that is why, as one of you, and as a person who works in the administration of President Ruto, that under the broad-based arrangement, we have every intention of implementing the 10-point agenda, including compensation of victims or to victims who have lost their lives, to their families, and the matters are in court. We will prosecute it, we will make our case, and I want to call out anyone who is against the implementation of the 10-point agenda, including the compensation of victims, as an enemy, not just of the people of Ndewa and Homa Bay, but an enemy of Kenyans. And we must call them out for what it is. The 10-point agenda talks about inclusivity. That for the first time in the history of this country, the president, Dr. William Ruto, is developing every part of this country. Asense mwende umwanchumo rigereria nigo umurikyo manena se wizara etenta mangana arid and semi arid lands na boigo regional development kelo hasama nigaruro kubore gochia se ebisakwa biria birasi chinsemo chiria chinga kinge okonyora chire no murakera gotigana namane bikoro bibwatikaine no bwibi bwetugo ase ebisakwa ebyo ase ensemeyo asenkwane ya chingaki aumera nabamenyi be chinsemecho nigo boigo aereire
kiruna ebikoro bingabune bigya byo boibi nigo bikoirera ebisaku nabo igo chinsemi cyatigara magega chingaki chinsemo chindemi inseti ya Kenya county chonse merongena na isano na ibere chigendera tegusuka mutwe asensemo ya magendero mona asensemeria ye chisemi asubwonchoreria nabo igo ase amangana abwate kaine nobo chenu engaki barabwo batigarete magega nebikoro bingabune biga byo boibi wetugo. Dunia mali imefika sasa, tumegraduate kutoka hapo, tumeingia level nyingine. Tuko na watu wengine jirani yetu pale inaitwa Embu, ingine inaitwa Nyeri, ingine inaitwa Nakuru, ingine inaitwa Eldoret, si ndio? Wakati sisi tunapigana, hawa watoto yao wanasoma. Wakati sisi tunapigana, wao wanafanya biashara. Kweli ama si kweli? Wakati sisi tunapigana, wao wako kwa kompyuta, wanafanya ile mambo sisi tumeshindwa kufanya. Hii ni aibu kubwa sana. Hata mimi kama kijana nimezaliwa hapa, mimi nasikia aibu. Bado kuendelea kuona mambo ambayo watu waliwacha zamani, sisi bado tunaendelea naye. Hiyo ni aibu ama si aibu? Ni aibu ama si aibu? Saa hii sisi tuko mambo inaitwa cattle rustling. Tunaiba ngombe, tunatoa hapa, tunapeleka pale lingine. Tunafanya kitu inaitwa stock theft. Watu huko Nairobi wako stage inaitwa stock exchange. Kama mnasoma gazeti. Sisi tuko stage gani? Stock theft. Na watu wa Nairobi wako stage gani? Stock exchange. Watu wanakaa kwa kiti, wanafanya biashara kwa kompyuta. Vile mtu anapata pesa kutoka Central Bank, aweke sijui Central Bank pesa hii, apate interest kama hiyo, akiwa amekaa tu mahali moja kwa kompyuta. Lakini sisi bado tuko stock theft. Ni aibu ama si aibu? Ni aibu sana. Na mimi naomba tafadhali, hii aibu sasa tuweke chini, tushikane na other parts of Kenya ambao wameendelea, hata sisi tuendelee kama hao. Tuko na haki kuendelea kama wengine. Lakini hiyo haki sio serikali imekunyima, ni wewe mwenyewe umejinyima kwa sababu unafanya mambo mbaya, mambo watu wamewacha zamani, bado wewe unaendelea. Asense muyende mwanchomo rigereria umubunge wensemo ya Makadara nabo igo uyore umunyakero ubikia makiodium ase county ya Nairobi George Aladwa nigo ase getilengana yekia makiodium kubwatarana amonekia makia UDA asobochori bo mwaka w'echile Ibere 2025 na Ibere Aladwa asenkwane ya echingaki aumerana n'abasubati kurase county eyega ya Nairobi nigo aereire asenkwane ya buna nigo bagochia kugenderera kubwatia omuraigwe kiama kia ODM Oburu Oginga alia akubatabi na boigo asenchirelia arachikobara bosio bwobochori bo mwaka w'echile Ibere 2025 na Ibere tiango torarire na raliaya agendera kurwase gikarekyo n'abasubati kurase county ya Nairobi. Asante sana wamama, wasichana, warembo wa Nairobi kutoka chama zote ya UDA na chama cha ODM. Hapa Nairobi ndio kielelezo ya siasa za Kenya. Na tunafurahi kuona viongozi wote wa hizi vyama mbili ya ODM na UDA kushikana. 2027 sisi msimamo wetu tumeshapewa. Na sisi kama wanachama wa ODM tunafuata mwelekeo ya wa party leader Daktari Oburu Oginga. Wangapi wanafuata mambo Daktari Oburu Oginga? Yes. Na sisi tuko na structures za chama yetu. Na nimefurahi pia vile vile kuna structures za chama ya UDA. Hapa Nairobi tumekubaliana kufanya kazi pamoja. Baba alituacha kwa President Daktari William Samoei Ruto. Na sisi kama chama msimamo yetu ni hapo hapo kwa 2
term. Nataka mnaoneshe mambo 2 term. 2 term. 2 term. Ya pili, nataka kusema tunapo approach uchaguzi wa 2027, wale viongozi mnaona hapa, tutakubaliana venye tutaenda kwa uchaguzi ya mwaka ujao. Hatakuwa na ugomvi. Nairobi ni kabila zote. Nairobi ni kabila zote. Kwa hivyo vile tunaendelea, tunawashukuru wale wamama wote, warembo wote, mmekuja siku ya leo. Na kama chama chetu cha ODM, najua kuna wale wanazunguka wakisema wanaenda Busia. Waende Busia, waende Mombasa, waende Kakamega, waende Nyanza. Sisi tutabaki kwa President William Samoe Ruto. Wangapo nakubali hiyo? Nataka nione kwa kofia. Ase haya bwatikaine n'ubunchiro maiga ya serikali korori nabo kwimukige tamukirugyo konti ya chiae ase company ya Safaricom ase birengo bye 15 guchi ase company ya Foda ase company ya Vodafone yense ya South Africa nigo bono abamenye kuru ase county ya Murang'a bairo koboko engani yu ya serikali konya chisha cha ase birengo bye 15 ase keriba tebire na nerubya chishe kinyar koni wa nebese yu chigotumekwa asa mangara abwatikaine nobore tari obore ndikore na mangana bwatikaine na magendero ime yense yeito ya Kenya buna bakwerera ase omubaso yegatiango turariye libirengera byabo mbire byebi ase omubaso yo. Remember that Safaricom shares have been trading for the last 6 months at an average of 27 shillings 50 cents, and the government was able to convince Vodacom to place an offer to it of 34 shillings. And in normal corporate practice, whenever a person wants to dispose their shares within a company, the private company, usually there's preference for those shares to be offered to, a partner with whom you are in that business with. So in this case, Vodacom, because of the experience that they have in the telecommunications sector, were preferred to be given these shares than any other person from the outside. Yeah, because they have been there from the beginning and they have overseen the company grow up to where it is today. Kenyans have become more enthusiastic on matters, governance and learning of information. The information that has been going around, of course, I can call it disinformation. It is misinformation or disinformation. It depends from which angle it's coming from, because the law has mandated, the constitution has mandated the House, that is the National Assembly or the Senate, to be the final approver on any matters for public. So it has not been concluded in any case, and the two houses are on recess. It's going to resume next week, and when it resumes, of course, we will have orders or papers to be undertaken. One of it will be this one, and that is why these committees are running with it, so that it can be able to commit. Again, the Public Finance and Management Act, Section 87A, has given the time frame upon the resumption of the House. This thing should be deliberated and be finished within 28 days, of which, if it doesn't, then it will be deemed to have been approved. That is the only way out that is provided. But the House is yet to resume to be able to count the 28 sittings. The government is proposing to realize 15% of their shares so that they can be able to recoup funds to finance the project. When we talk of 15%, then it implies that out of the 35, there will be a residue of 20% that will still be existing as an investment of the government in Safaricom, and that one will remain deriving the common or the normal income of dividends that has been deriving, the fact that only that it's going to reduce because dividends are paid on the number of shares. So that's something that we need to assure the members of public is that Safaricom will not be holistically owned by one company. However, the Vodafone will be in control, since it will be owning more than 50% of the shareholding.